The Dahlia Show, cha ngồi dang chân trước bếp lửa gas, chân để gần hơi nóng bốc lên nghi ngút. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo làm vườn của mình và đáy quần jean sợi chỉ của anh ta dính đầy bùn, cuối cùng sẽ đóng trắng và bong ra trên thảm khi anh ta di chuyển về nhà. Khi anh ta ngủ gật, nghiêng đầu sang một bên, ánh sáng từ chiếc đèn tiêu chuẩn chiếu vào làn da phong trần trên khuôn mặt và quần thâm mệt mỏi dưới mắt anh ta. Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn này, nó vẫn như thể anh ta đang chống lại cơn ngáp ngáp dài nào đó hình thành từ cuộc sống lao động chân tay vất vả, nghèo đói và uống rượu. Trong giới hạn chật hẹp của thế giới của chúng tôi tưởng tượng chúng tôi không bao giờ là một gia đình đặc biệt không hạnh phúc, chúng tôi chủ yếu tôn trọng nhau trừ khi cha đang phải chịu đựng một trong những cơn giận dữ của mình. Tôi thường lo lắng rằng đã có quá nhiều khoảng thời gian dài im lặng giữa chúng tôi, nhưng tôi nghĩ đó là những khoảng thời gian mà mối quan hệ được cho phép để hàn gắn. Chúng ta đã sống trong một thế giới u ám, hiệu quả đến mức có thể cho rằng chúng ta nghèo đến mức nào, nhưng đó là một sự tồn tại trang trọng, không màu mè. Tôi rất thân thiết với mẹ và vẫn như vậy trong suốt thời thơ ấu của mình. Tôi sẽ vui vẻ chia sẻ với mẹ những bí mật mà tôi có thể thu thập được. Tôi nghĩ cô ấy trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tôi ngồi ở bàn ăn đọc một cuốn sách về máy bay, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cha tôi để xem liệu đầu ông có hạ xuống đủ thấp để khiến ông thức giấc hay không, điều mà ông sẽ làm với một tiếng càu nhàu và thở dài. Nhưng đêm nay, có lẽ vì phòng nóng như tắm hơi nên anh bất động, ngáy đều đặn và sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ đang ở trong bếp xếp đĩa ăn vào tủ và đặt lại dao kéo vào ngăn kéo. Các hành động được hẹn giờ hoàn hảo với tiếng chuông 6 giờ của Big Ben trên radio. Cô ấy trở vào phòng và ngồi cạnh tôi ở bàn để không đánh thức chồng cô ấy, nhưng vô tình đập đầu gối vào chân ghế và anh ấy tỉnh dậy với một cái văng tung tóe. Đó là một bữa ăn, anh ta càu nhàu, nghĩ rằng chúng tôi đã không nhận thấy anh ta đang ngủ. Sau đó, trong một động tác, anh ta hơi nhấc người ra khỏi ghế và lấy một xấp danh mục hạt giống dày trên bàn. Tốt nhất hãy lấy những cọc dahlia đó ở ngày mai cô bạn trẻ. Dường như anh ta cảm thấy tội lỗi về thời gian anh ta đã lãng phí để ngủ. Tôi ngờ rằng sẽ không quá vài phút trước khi anh ta bắt đầu một công việc nhỏ khác ở đâu đó trong nhà, cho đến khi sự mệt mỏi lại ập đến với anh ta ngay sau khi màn đêm buông xuống. Khu vườn của cha vừa là nơi tôn nghiêm vừa là thắng lợi. 2 thập kỷ xới đất, ủ phân và phủ lớp đất đã biến đất từ một loại đất sét nặng, khô cằn thành một lớp hạt tơi xốp có khả năng cung cấp đủ rau và xà lách cho ba chúng tôi trong phần lớn thời gian trong năm. Đó là minh chứng không chỉ cho sự nỗ lực, mà còn cho chuyên môn và kinh nghiệm của anh ấy. Cũng như nguồn lương thực dồi dào, khu vườn còn cung cấp cho ngôi nhà sự tô điểm của những bông hoa cắt cành đủ loại. Tùy thuộc vào từng tháng, bệ cửa sổ nhà bếp của chúng tôi sẽ được lấp đầy bởi những chậu và lọ hoa thủy tiên vàng, hoa cúc đại đóa, hoa cúc và hoa lây ơn. Lớp áo và kệ của phòng khách và hành lang được trang trí bằng những mảng hoa rực rỡ làm tràn ngập không khí u ám với những bó hoa nhẹ nhàng và nước hoa ngọt ngào của chúng. Vào cuối tuần, khi thời tiết cho phép, tôi sẽ được khuyến khích giúp cha làm vườn, một nhiệm vụ mà tôi sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, nhưng với một sự nhiệt tình giả tạo. Kể từ khi ông nghỉ hưu, khu vườn trở thành nỗi ám ảnh hơn là một thú tiêu khiển hàng ngày. Cuộc sống của ông phụ thuộc vào nhịp điệu của các mùa và sự kỳ quặc của thời tiết nước Anh. Anh luôn là một người đàn ông mà toàn bộ sự tồn tại của anh đều dựa trên nguyên tắc chính của công việc, nếu không có nó anh chỉ là một sự bối rối pha trộn. Mẹ và tôi biết rằng khi ba chúng tôi đi nghỉ hè, cậu ấy đã trở thành một cậu bé lạc vào vùng đất xa lạ của chính mình, nơi không có gì quen thuộc và có rất ít mục đích đáp ứng nhu cầu bẩm sinh của mình. Những luống thực dược của ông đã nổi tiếng trong cộng đồng làm vườn của làng chúng tôi. Những hàng cây của trung đoàn đã lấp đầy gần một nửa khu vườn, rực rỡ vào cuối mùa hè với những chùm hoa màu đỏ, vàng và cam được nâng đỡ bởi những cây tre và sợi xe để ngăn gió làm hư những cái đầu nặng nề của chúng. Cha sẽ cẩn thận lựa chọn một số ít bông hoa cho buổi trình diễn hoa của làng, phủ lông cừu lên từng cây để chúng khỏi bị cháy xém dưới ánh nắng mùa hè. Buổi biểu diễn là đỉnh cao trong năm làm vườn của anh ấy, nhưng mặc dù chưa bao giờ giành được giải nhất với những bông hoa thực dược của anh ấy đã giành được nhiều phần 3 và 1 giây rắc rối. Tôi rất vất vả để thấy được sự khác biệt giữa những bông hoa đoạt giải, với tôi, chúng trông khá giống nhau. Cha sẽ kể cho con nghe về cách mà những cánh hoa bên dưới của một chiếc bê chiến thắng. The Dahlia Show Father sat with his legs outstretched in front of the gas fire, his feet so close to the heat that the steam rose in a continual haze. He was still wearing his gardening clothes and the bottoms of his threadbare jeans were circled with mud which would eventually set solid and flake onto the carpet as he moved about the house.
As he dozed, his head flopped to one side, the light from the standard lamp emphasizing the weathered skin of his face and the dark circles of tiredness under his eyes. Even in this restless sleep, it was as if he was fighting off some yawning slumber that had grown from a life of hard physical labor, poverty and drink. Within the narrow limitations of our world, I imagined we were never a particularly unhappy family. We were mostly respectful of each other unless Father was suffering one of his tantrums. It often worried me that there were too many long periods of silence between us, but I think those were the times when the bonds were given space to heal. We lived in a somber world, as efficient as it could be given how poor we were, but it was a solemn, colorless existence. I was very close to my mother and remained that way for the whole of my childhood. I would happily share with her the few secrets I could muster. I think she valued those little moments more than she ever let on. I sat at the dining table reading a book about aeroplanes, every now and again looking towards my father to see if his head had dropped low enough to cause him to wake up. Which he would do with a grunt and a sigh. But tonight, maybe because the room was sauna hot, he remained motionless, snoring steadily and deeply. I could hear Mother in the kitchen putting dinner plates back into the cupboard and laying the cutlery back into a drawer, actions timed perfectly with the 6 o'clock chimes of Big Ben on the radio. She came back into the room and sat next to me at the table so as not to wake her husband, but accidentally knocked her knee against the chair leg and he woke with a splutter. That was a meal, that was, he grunted, thinking we hadn't noticed him sleeping. Then, in one move, he lifted himself slightly out of his chair and grabbed a thick wedge of seed catalogs from the table. Best get those Dahlia steaks in tomorrow, young fella, Malade. It was almost as if he felt guilty about the time he'd wasted sleeping. I suspected it wouldn't be more than a few minutes before he started another little job somewhere about the house until tiredness claimed him again just after nightfall. Father's garden was both sanctuary and triumph. 2 decades of tilling, composting and mulching had turned the soil from a heavy, sodden clay into a friable seed bed capable of providing the three of us with sufficient salads and vegetables for much of the year. It was a testament not only to his toil, but also to his expertise and experience. As well as a bounty of food, the garden supplied the house with an adornment of cut flowers of every variety. Depending on the month, our kitchen windowsill would be filled with pots and vases of daffodils, dahlias, chrysanthemums and gladioli. The mantelpiece and shelves of the living room and hallway were festooned with arrays of brilliant flowers that filled the dank air with their gentle bouquets and sweet perfumes. At the weekend, when the weather allowed, I would be encouraged to help Father in the garden, a task I would perform dutifully, but with a feigned enthusiasm. Since he'd retired, the garden had become more of an obsession than a salutary pastime, his life depending on the rhythm of the seasons and the quirks of the English weather. He'd always been a man whose whole existence was founded on the principle of work. Without it he was a dithering confusion. Mother and I knew that when the three of us went away on our summer holiday, he became a little boy lost in his own foreign land where nothing was familiar and there was little to fulfill his innate need for purpose. His dahlia beds were well known among the horticultural community of our village. The regimented rows of plants filled nearly half the garden, resplendent in late summer with masses of red, yellow and orange blooms supported by bamboo canes and twine to stop the wind from damaging their weighty heads. Father would carefully select a small number of blooms for the village flower show, covering the individual plants with fleece to prevent them from scorching under the summer sun. The show was the pinnacle of his gardening year, but despite never having won a first prize with his dahlia blooms, he'd gained numerous thirds and a sprinkling of seconds. I struggled to see the difference between the prize-winning flowers. To me they all looked pretty much the same. Father would tell me about how the lower petals of a winning bee